Ya, yo pensé que construir el Spano real era toda una odisea y una aventura, pero cuando veo el BuWizz by Lego es increíble también porque tiene 10 motores, todo funciona la aerodinámica, funcionan las puertas, funcionan todos los movimientos, pone en marcha los motores, corre mucho, es muy rápido en pista, hemos hecho una carrera y realmente tuve que acelerar a fondo con el Spano para poder competir. Y es increíble, es un trabajo de ingeniería, de alta ingeniería, tan complicado como realizar en Spano, porque no me puedo creer que en tan pequeño espacio hayan tantas piezas, tantos motores, tanta electrónica. Es un trabajo realmente espectacular. Enhorabuena y muchas gracias. Pieces of our collection, private collection for the future. One. The 2015 car is the same that made the HB series bowlers. With Dwayne Johnson like a principal actor. And that one too. I remember that one from Need for Speed movie. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Domingo Ochoa, fabricante del supercar español el GTA Spano, uno de los mejores coches de producción de altas prestaciones construidos en el mundo. Todo nuestro cariño, todo nuestro potencial está incluido en esta obra de arte, que es un vehículo construido con las últimas tecnologías, todo el bodywork, todo lo que es el vehículo está realizado en fibra de carbono, grafeno, que es uno de los materiales tecnológicos del futuro, y todos sus diseños, todo está pensado para conseguir las máximas prestaciones posibles. Es un vehículo con un gran desafío porque España no tenía esta tecnología y nosotros hemos llegado para mostrar al mundo que desde España también podemos hacer grandes supercoches. What is your decision for make the Spano, for example? This is a hypercar and we wanted fastest Lego car. And this is the fastest Spanish supercar. Yeah, we wanted to show off the power of the new BuWizz 3.0, that was the idea. And we will try to break the speed record for the 1:8 scale car made of Lego bricks. We didn't want to break the record just with the lightest model ever, but with the proper supercar. We drive off the runway and lost a lot of time and bricks. How much did you get? 36.5 kilometers an hour. The fastest 1:8 Lego car at the moment, I think. Yes. And we're gonna present the white one to Mr. Ochoa, CEO and owner of Spania GTA. And I think that he will be very pleased when he sees the level of realism that Jornay was able to achieve. And I'm proud of Jornay because the car looks really amazing. I mean, it looks like the real car. Hey! Wow! It's incredible! Wow! It's incredible! Very nice!
We can take a race with him. Yes. We can, yeah. We go racing. Look at the details with the rear wing. It's really It's the same Yeah, movement. you'll see, it's motorized. And we can open the door, it's the same. Same angle. Same angle, yes. And the lights. GTA Spano, You look! can open the rear, you can also open the front. Whoa. Wow! You have It's a, amazing. Oh, the baggage. yeah, With the luggage, the baggage in the... Incredible. It's very, very, very incredible. Nice. This is ready for a race? yes, Yes? it's ready. Okay. We can go. We race. make best race in the world. Spano, BuWizz. Spano versus Spano. Huh? Look, look. He's your friend. He's your son. It's your son, yes. Son from Mini me. Slovenia. Huh? Mini me. Mini Spano. Very nice. Thank you. Very nice, sir. This is your nice work. Huh? Jerry's work. You know what's funny? Mine is as fast in reverse and it's forward. Wow, the brakes is incredible. Now I'm gonna show you what our product. This is the product. I need 2,000 or 3,000 like this for my car, for my electric car. We all know that you are active in the world of racing for decades, but how old is your idea to design a Spanish supercar? Bueno, en mi lugar yo empecé a trabajar muy jovencito en el mundo del motor, con 13 años de edad, y evidentemente toda mi vida la volqué al mundo del motor, con lo cual mi sueño siempre fue poder crecer y generar mejores expectativas dentro de mi profesión, y llegó el momento donde tras ir creciendo, trabajar 7 años en Ferrari, estuve 25 años con un equipo propio de competición en todos los niveles, competiciones nacionales e internacionales, europeas, Estados Unidos. Finalmente decidí que era el momento de crear mi propio niño, mi propio sueño, y es cuando poquito a poquito y con una estructura de mecánicos e ingenieros que fue creciendo dentro de la empresa y mejorando, decidí que podíamos hacerlo, que debíamos de intentarlo, y fue el momento que decidí crear mi propio coche. Bueno, aquí tenemos una pequeña representación de nuestra historia. La verdad es que 25 años de competición dan para mucho, dan para muchísimas victorias, y esta es una representación de los muchos trofeos y campeonatos que hemos ganado, mayoritariamente en la Fórmula 3, donde fuimos uno de los equipos de referencia durante más de 10 años en la categoría, tanto en España como en Europa, y donde ganamos múltiples trofeos con muchos grandes pilotos españoles e internacionales. Tenemos el orgullo de haber sido precisamente uno de los poquitos equipos que hemos conseguido que nuestros pilotos lleguen mayoritariamente a la Fórmula 1. En España, por ejemplo, exceptuando
a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, todos los demás pilotos españoles que llegaron a Fórmula 1 llegaron a través de nuestra escuela de formación y de nuestros equipos en su carrera ascendente. Tenemos algún cariñoso recuerdo, como por ejemplo este trofeo. Este trofeo fue el primer trofeo que se entregó en el Valencia Street Circuit, que es el circuito de la Comunidad Valenciana donde se realizó durante unas temporadas la Fórmula 1. Bueno, este trofeo lo ganó para nosotros Jaime Alguersuari, que posteriormente fue 3 años piloto de Red Bull en Toro Rosso, en Fórmula 1, y fuimos el primer equipo que ganó en este circuito en una carrera oficial, en el primer año donde se celebró la Fórmula 1 en Valencia. Tenemos muchos más trofeos, ganados también por Borja García, fue un piloto que estuvo en la élite en Toyota Fórmula 1, también de Roberto Meri, Carmen Jordá, nuestra querida María de Villota, que fue un excelente piloto que desgraciadamente falleció haciendo unas pruebas con un equipo de Fórmula 1, con Marussia Racing Team también. Y evidentemente, bueno, pues esto da una importante parte de nuestra historia, de nuestra formación, y de donde poco a poco fue surgiendo la idea de poder llegar a construir nuestro propio supercoche. Son muchos años de carreras, mucha experiencia adquirida, muchos campeonatos. Principalmente en los primeros años hicimos campeonatos más populares como la Copa León o la Copa Hyundai, para posteriormente dar el salto a la Fórmula Super Toyota, Fórmula 3, empezamos con los campeonatos nacionales, posteriormente salimos a Europa a hacer la Fórmula 3 en europea. Entraron también los GTs ya en nuestra vida, empezamos a hacer campeonatos de GTs, fuimos subcampeones de Europa con GT, con un Mosler, un producto norteamericano que nosotros modificamos totalmente, y el cual nos dio unas primeras sensaciones de poder, ¿no? Para decir, oye, si estamos modificando totalmente este coche y conseguimos ganar a escuderías tan grandes como Ferrari, donde nosotros participábamos con un único vehículo, y en este caso la primera temporada de GTs europeas habían 17 coches oficiales de Ferrari y nosotros les ganábamos, ¿no? ¿Por qué no podremos hacer un coche propio que podamos conseguir llegar realmente a ser también uno de los primeros fabricantes de hypercars en el mundo? Y de ahí surgió la idea fue la culminación, diríamos, de una idea que venía fraguándose en la cabeza durante muchos años, después de tantos títulos, y que nos pareció que era el momento de poder realizar con tanta experiencia un producto de este nivel. Así llegó el Spano, después de tantos campeonatos, después de tantas victorias, la estructura estaba fuerte, los ingenieros eran potentes e inteligentes, los mecánicos eran rápidos y fiables. Bueno, faltaba decorar todo, diríamos, el sueño con otro tipo de personal que necesitábamos: ingeniería de procesos, ingeniería de calidad, control de homologaciones, y todo lo que es el plan de comunicación, marketing, más control en todos los temas contables, gente más profesional quizá que no teníamos en ese momento para gestionar los almacenes, gestionar todo lo que era la compra de proveedores, y bueno, finalmente se acabó armando una estructura importante que nos permitió crear nuestro sueño, nuestro GTA Spano. For me, the work in the car is not only my work, it's only of all the team. Mm-hmm. For this question, the name of the company is GTA, the name of the car, but the name of the model is Spano. Why? The Spano is remembered from Spain, and the wolf is like my second name in the Basque language. Basque language, Spano is wolf. And my director for marketing say, okay, you don't want to put your name Ochoa, to the car, Spano. but Ochoa is like the wolf, and you are the wolf is your face in the car. With such a specific and original design, it is hard not to notice it on the street. Did you have that design in your mind when you decided to make your own supercar story, or did you leave everything to the design team? Crear un hypercar siempre es complicado porque tenemos que meter lo mejor de cada mundo en él. Es cierto que las líneas básicas aerodinámicas deben ser muy similares en todos los coches, pero fuimos adaptando y pensando cómo hacerlo. Básicamente yo le comentaba a mi equipo de diseño qué líneas deseaba que tuviera el coche,
y ellos fueron modificando y ajustando. Realmente al final fue un trabajo de equipo la creación del producto. Does that design convey some story or a hidden message? Bueno, nosotros vivimos en Valencia, ¿no? Es una zona muy bonita en España, donde hay algunos lugares arquitectónicos con unas características internacionalmente reconocidas, como son la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde hay un óvalo, que es un hemispheric que llamamos, muy característico, y por ejemplo el lateral donde tenemos este óvalo, ¿no? Por ejemplo, es una imagen muy retrospectiva de esta ubicación para reconocer que era un producto quizás creado en Valencia. El resto, pues bueno, fuimos haciendo diferentes composiciones hasta lograr algo que visualmente fuera muy atractivo y compacto. I was like, I don't know, 500 or 1,000 meters away on the top of the mountain when you were going, you know, Yeah. on the curves, and I could hear the sound, and, and I was like, whoa. Yeah. Even from 1,000 meters where the car is just, you know, this big, it's the sound, and it's different than electric. Yeah, it's different. not the same. It's not more the same. bigger sensations. The Yeah, people that buy this type of cars when they feel in the car, when They want the skin to, the skin, hair to go up, the hair on the neck. Yes, yes. Excellent. This is without power. This is with In the one position is more or less power. this was which power setting? Yeah. Which one was this? This is with the one power. It's not One. And then it's 2 and 3. Yeah. Oh, okay. So I will get ready. The rear wing. It goes up when you brake. How do you put it in reverse? Both pedals to go reverse? The reverse is only this. Put here. When it's in neutral, then it goes reverse. 2 is for the For neutral. neutral. What was more important for you when you decided to make a supercar? Styling or performance of the car? Todo es muy importante, pero evidentemente nosotros venimos de la competición y para nosotros es muy importante que el rendimiento y el comportamiento del coche fuera excepcional, y puede ser que el 60% del coche se haya pensado y diseñado para un comportamiento dinámico excepcional, y el resto, el 40% quizás de su diseño fue más determinado por las líneas o las formas del vehículo, pero nuestro principal objetivo era siempre conseguir un comportamiento excepcional en cualquier tipo de carreteras. Nosotros hemos creado un supercar pensando en que este es un mercado muy duro, muy complicado, y quisimos aportar diferentes tecnologías que nos permitieran rápidamente estar con los grandes, ¿no? Estar con las empresas ya que están más sentadas dentro de lo que es el mercado de hypercars.
Entonces decidimos utilizar algunas tecnologías que no existían todavía en el mundo del supercar, como podría ser, por ejemplo, la utilización dentro de los componentes del grafeno. Nosotros creamos nuestros componentes de carbono también aditivando grafeno, que es una de las tecnologías de más futuro, consiguiendo una mayor rigidez en todos los componentes de la carrocería y del chasis, y además conseguimos aligerar mucho el peso de cada componente, de cada pieza. También había un detalle bonito que nos gustaba incluir en nuestro coche, como fue la fabricación de nuestro cristal. Nuestro cristal es el único en el mundo que incluye una categoría de tecnología que puedes hacerlo transparente o opaco dependiendo de si deseas disfrutar como un Spider, sin la necesidad de tener los inconvenientes a veces de la climatología. Y por otro lado, incluso los parasoles son parasoles que se oscurecen y se aclaran. No llevamos ningún plástico como llevan literalmente el 100% del resto de los componentes del mundo. Es una tecnología nuestra que todavía nadie hoy en día lleva en el mercado, pese a que ya la presentamos hace 10 años. Otras tecnologías podremos ver más adelante en nuestro chasis. Nuestro chasis también es un chasis completamente construido en carbono, titanio, Kevlar y grafeno, siendo el primer producto en el mundo que presentamos en Ginebra 2015 con componentes de grafeno. Este material también nos permite aumentar mucho la rigidez del chasis, disminuyendo su peso, consiguiendo un chasis de apenas 86 kilos con una rigidez estructural de más de 80.000 Nm, que hoy por hoy pienso que es el chasis más rígido que existe a nivel mundial. Todo lo demás va acompañado de las características que suelen llevar los grandes hypercars. Un motor V10 biturbo con 925 caballos, que tiene 1.200 Newton de par motor y al cual dotamos de una electrónica que puede usarse incluso para ir al supermercado, porque el cliente puede condicionar la potencia del motor desde unos simples 400 caballos hasta sus 925 caballos de potencia máxima. Todo ello sin olvidar que realmente nuestro coche es un coche hecho para poder disfrutar en circuito y en grandes prestaciones de autovía, porque nuestra tecnología proviene de toda la experiencia en competición, más de 25 años de competición en todas las máximas categorías nos avalan, y esto nos ha permitido crear un coche con un handling, con una funcionalidad increíble, con un paso por curva muy verdaderamente rápido. Dentro de las tecnologías que utilizamos, por ejemplo, podemos ver nuestro sistema de iluminación, que realmente solamente es un cristal único, donde fundimos los LEDs dentro del cristal, obteniendo un piloto de apenas unos gramos de peso. Importante ver, por ejemplo, para el uso de la tecnología, la disminución de peso en los hypercars, ¿no? Es uno de nuestros desarrollos. Podemos ver las luces, los intermitentes, cómo funcionan dentro de un simple línea de cristal. Podemos ver, por ejemplo, el sistema de aerofreno, que se utiliza para poder disminuir la velocidad. Tiene diferentes velocidades. Ahora en parado actúa a una velocidad muy lenta, pero en alta velocidad actúa a una velocidad mucho más rápida, porque es progresivo a la deceleración del vehículo. Es un tema bastante delicado a nivel aerodinámico y tenemos que tratarlo siempre con un programa de gestión. En el motor, por ejemplo, podemos ver que utilizamos también algunas tecnologías de carbono, creamos todo lo que es el airbox de carbono, creamos muchas piezas en aluminio, siempre en la consecuencia de ir disminuyendo el peso cada vez más posible sin perder las prestaciones. Es un motor de 925 caballos. Este motor en un principio los desarrollábamos nosotros dentro de nuestra propia fábrica y actualmente nos los desarrolla Ilmor en Detroit, en Estados Unidos, sobre una base V10 con todos los componentes mejorados para poder tener el sonido que ahora mismo podemos escuchar en nuestras cámaras. How do you start with such a massive project? Where do you even begin? Bueno, es un proyecto muy difícil. Crear un producto de cero de este nivel y de estas características realmente es un gran desafío. La oportunidad al final la vas haciendo en tu cabeza, en tu mente, y pienso que cuando vi que teníamos una gran estructura de competición con grandes ingenieros, con grandes mecánicos, realmente
Lo que más me costó fue intentar añadir el resto del equipo que necesitábamos, gente de marketing, comunicación, procesos de producción. Esto es lo más complicado, pero bueno, había que empezar un día y decidimos que era un buen momento. Domingo, so this is the chassis for the Spano? Yes, Ronnie, this is a very special chassis from Spano. Uh-huh. This is a unique chassis in the world actually that we build with totally chassis in carbon fiber, more another special components I show you now. But you can see that in the front all the suspension adapters and is made in carbon fiber. Directly mounted to carbon fiber. Yeah, the cockpit also, of course, like another hypercar have this part only in carbon fiber. This is all cockpit, but our principal interest also is the rear part. All the rear part is totally made also in carbon fiber. You can see the front, the other parts. This is the crash absorption structure. We are the only one company in the world made this in carbon fiber also. The rest of the company in this area also have a structure from steel or aluminum. The crash is very strong. Very strong and sure, but the compression is very calculated. It's very calculated. So the shock wave is not transmitted. It's not transmitted directly to the people in the car. In the last years, I have a very big accident with my car. We put a carton in the pedals, and I impact with a truck and 176 kilometers per hour. 176. Yes, and I am live. I made 18 crashes in my bones. I am in the life sure for this. I am sure that I am this crashed with another supercar. Totally today I am dead. Actually, in the security in the hypercars, my car is more secure than another hypercar. Sure, it's one of the best. I am sure that today I am in life and enjoy all the work. Thanks to my car. What were the challenges you had to overcome in order to design and manufacture a supercar that goes 370 kilometers per hour? Bueno, los desafíos, nuestro conocimiento era muy amplio en el mundo de las altas prestaciones de la competición. Para nosotros es importante poder conseguir, diríamos, las máximas prestaciones. Esto no es difícil, viniendo del mundo donde todo va al límite, que es la competición, conseguir que el vehículo tuviera un grandísimo comportamiento no fue lo más difícil. Hemos incluido tecnologías muy importantes como el carbono, tenemos un chasis increíble, tenemos un diseño de suspensiones muy potente, muy espectacular, funciona muy bien. Y para nosotros no era difícil conseguir unos buenos cálculos aerodinámicos también, son importantes. Y al final la velocidad punta fue quizás de alguna manera, no era nuestro principal objetivo. Actualmente superamos los 400 km por hora en nuestros últimos diseños, pero evidentemente nuestro principal arma es que el coche tuviera un comportamiento excepcional en todo tipo de carreteras. Podemos ver el interior del GTA Spano, que también está creado con los mejores materiales disponibles en el mercado. Tenemos todo el interior también realizado completamente en carbono. Podemos ver muchos materiales mecanizados con unas piezas de aluminio con un trabajo increíble de mecanización. Tenemos también en disponibilidad las mejores pieles, los mejores artesanos que han cosido con sus manos la piel para dar una textura y una calidez del nivel que requiere un hipercar de estas condiciones. El volante también está creado a mano y los componentes que hemos intentado fueran siempre un elemento de seguridad con todas las protecciones posibles, además de un trabajo en mecanización que no proviene de ningún otro vehículo. Todos los componentes internos, la electrónica de los mandos, todo está creado por nosotros en Spania GTA.
como podéis ver, todo el sistema de iluminación también tiene un alto grado de calidad insertado dentro de cada uno de los mandos que hemos creado para poder dar un sinónimo de exclusividad. Nadie puede reconocer el interior del Spano con componentes de ningún otro vehículo porque realmente y simplemente no existen, simplemente son mandos creados y construidos por nosotros para el GTA Spano. Aquí tenemos el botón que da origen al sonido de la bestia. In this button you can see like the change the gearbox mode and power level. You can choose with 4 possibilities to gear mode, totally manual, automatic, power level 2, power level 1, with gearbox manual or gearbox automatic. And in this area we have the button for the traction control. 3 possibilities of traction control. You can choose the best options for your best enjoy the driving. In this area you can see with the green lights the press of the turbos, and the exterior is for the RPM of the engine, and you can see the kilometers 420. This unit is possible arrive to the 400 kilometers per hour. This is the button for the lights, the exterior lights, and this is the button for the traction control. This is with the position 3 is more controlled, and 2 is mixed approximately, and 1 is very free. And the power level for the gearbox you can use with automatic. You can see in this manual or automatic, and power level 1 or 2 position. You have totally more than 10 possibilities of combinations for you best enjoy the driving and the experience. This is a V10, right? Yeah, right. Yeah, where does it come from? What is the type This of engine? V10 is come from United States. It's made by Ilmor. Ilmor Engineering is one of the more bigger companies, engineering company developing the engines. He's winning many championships in United States, in the UK. He's made the engines for McLaren, Mercedes many years ago when he joins his go to the Formula One. And actually he made this engine for us with 925 horsepower. We can possibility to arrive to 1500 horsepower, but in the regulations it's not possible for the exhaust systems. The contaminant is very high, and the pollution. The pollution systems. Okay, but we only offer only 925. Only 925. Domingo is very modest man. Only 925. Yeah. This transmission is made by Cima in Italy. He made a small production of this transmission because not all the cars need 1,200 Newton meter for example, for 1,200 Newton. This so company, for example, is very strong for transfer the power of engine to the wheels. It's so much torque. Yes, it's very special transmission. How many gears does it have? 7. 7 gears. 7 gears, sequential. With paddle shift. But we are very happy with the... And the actuators to switch the gears, it's all inside? Yes, it's in this side. We need put now the actuators with the electronic system, and after that put the controls the engine, with the controls of the gearbox, with the control of the rest of the cars. In the electronic system we have a very hard work also. What would you say, what is the greatest advantage of GTA Spano compared to other famous supercars?
Cuando nosotros llegábamos al mercado, realmente habían otros competidores que ya estaban estabilizados, ya tenían mucho cliente y evidentemente teníamos que llegar con más fuerza. Yo creo que todo el empeño que pusimos en la compañía para intentar llegar más rápido al top era lo más importante, y realizábamos e incluimos en el coche componentes que nuestra competencia no utilizaba, tecnología que ellos tampoco tenían en sus coches, con lo cual sabíamos que aplicando un chasis como el nuestro, construidos con patentes que realizamos en titanio, en carbono, titanio y actualmente en grafeno, que somos el único producto en el mundo que utiliza el grafeno en la fabricación del automóvil, conseguimos llegar más rápidamente a posicionarnos cerca de su nivel. Todavía nos queda algo de trabajo, pero estamos mucho más rápido en el top del mercado, y creo que en breves fechas, en las siguientes versiones, conseguiremos estar junto a ellos. All the pieces is from carbon fiber, and the weight is more or less, the rigidity and the strength of the car is very high, very strong. And I am sure that we are on one of the small companies that made in hypercars, but more parts of carbon fiber build for the car. The most part more than the bigger companies. Sure. The graphene is the last of the most important nanotechnology, and we put the graphene in the many components, but principally in the chassis, smaller atomic parts, but when you put with very special technologies into the chassis, the rally is very special. This is the best properties you want to have in a high performance car. Yes, lightweight and strong. Never another company don't use this component in the chassis, and also like this. This is a unique material that we can use also in different parts of the chassis. This is honeycomb from titanium. In some areas like this, for example. Here is the engine compartment where the high temperature. Yeah. And this material. With this material, we don't have these problems. We have a very small company, but our technology is very high. It is not easy to compete with great players on the supercar market, but you managed to find a way. It is always difficult to succeed in your own country. How did Spain react to your idea and the entire project? Bueno, yo siempre partía de la idea de que, siendo una pequeña estructura de competición, logramos grandísimos objetivos a nivel mundial. Ganábamos en muchos campeonatos, como te he comentado, y para nosotros no era difícil de encontrar el camino de cómo fabricar el coche. Sí era difícil encontrar que el país nos apoyara, porque no hay una gran tradición de fabricación de hypercars en España, pero sí que en España y hay una grandísima enseñanza y hay unas grandísimas universidades donde nuestros ingenieros realmente van a trabajar a los mejores países del mundo, a las mejores compañías del mundo, y yo sabía que buscando dentro de nuestras universidades y dentro de nuestra capacidad laboral iba a encontrar fácilmente las posibilidades de crear un producto de muchísima calidad en España. El país en un principio no asumía, las primeras imágenes no eran fáciles, ¿no? Porque no había una tradición, pero actualmente España está muy orgullosa de lo que hemos hecho y actualmente reconocen que sí era posible crear un supercar, un hypercar en España. We also developed our electronic systems. We are a patent about these types of electronics. You can see made by us in the logo, and all the components we have created one patent like this. With this electronic we have 5 different types of plates like this, and we can reduce 40% of the cables in the of the car. So there is less cables. Again, less weight. Yes. Less complexity. Less weight is very interesting. Yeah. Less money in the creating of the cables and less weight, but it's more interesting also. But more, I mean, more functions need to be in the electronic to enable this. Yes. Excellent. Yeah, well, we'll also have our own electronic in BuWizz. BuWizz is very small, so the electronic is also very compact. We have quite a few chips just on one side of the circuit board.
Yes. So the other side is free. This is only the temperature sensor Yeah. for the battery. And this is the battery. And So- these temperature sensors put in the front of Yes, battery. yes, for- yes, yes. It's Okay, it's touching when BuWizz is assembled, like this. The sensor is touching the battery. So if there is some overheating, or the also if the temperature is too cold, because batteries don't like high temperature, they Yes, don't like of cold course. temperatures. We can see this, and we can for charging or discharging, you know, we can slow down the charging or discharging. It's very interesting because your car is more smaller and you need an electronic very concentrated. Yes. But it's also quite complicated because this controller controls 6 motors at the same time, and it has the radio control. This is the antenna for the Bluetooth. This is the USB connector for charging. This is the charger for the battery. This is the processor, and then the output the chips with the output transistors to drive the motors, and everything needs to be in a very compact packaging. Yes. So this is the But you see, the all heart of electronic our battery, all for yes, we are 6 engines. for 6, yes, 6 Wow. motors. Incredible. We are trying. It's in some ways it is similar to your problems. So we want to have as much performance as possible in a small in and the small relatively space and light package. You Okay. also want to have the high performance car, which is light and not huge. no, right? no, you need reduce. Yes, it has to be always. reduced. So this is Incredible. similar. Yeah. And for example, the pieces from carbon fiber, the pieces from graphene, all this is future. Yes. And the future, all the big companies need small companies Yes. developing the technologies. Yeah. And we develop technologies for the future. Exactly, After that, yes. another companies Yes, you are. copy the old You're the technology. pioneer because you develop new technologies, but of course new technologies is always expensive. It's a lot of work, a lot of testing, a lot of but in the end today it's new technology. In 20 years even the small technology. cars have Yeah. it. It's normal technology. It's normal Yeah, technology. it was a lot of But technology. always need the companies like my company Yes, the innovators, pushing yes. for develop the new Yeah. technologies, and after the technologies go to the Because the big high-tech companies companies, want big to companies. have the sure business. They want to Yeah, sell. Of course. They want to sell 1 million cars. The risk is for us Yes. first. We pay the problems of the big companies, but we need develop more smaller technologies like the BuWizz technology is Yes. very small, very powerful also. And then the world needs companies like BuWizz, companies like Spania for develop the future. Yes, but it's also risky. It's always risky. You never know when you start. The risk is our risk. Yeah, it's our risk and your risk. Yeah, it's But not the we big are happy. companies. You are happy also. Yes, but of the course. future. You are doing what you love. I'm doing what I love. This is also. And, This and is yes, of course. This it's is not, our part of it's in the passion. life. Yeah, it's passion. It's not just business or going. It's not just driving to office every day, looking when it's time to go home and driving home. It's different, right? It's different. Totally different. What was your first thought when we contacted you with an idea to make GTA Spano, made of Lego bricks and powered by BuWizz? Yeah, wow, but for me es increíble. Para mí fue increíble. Realmente fue una noticia muy agradable. Igual que cuando hicimos, por ejemplo, las películas de Need for Speed, ¿no? En California con DreamWorks y Steven Spielberg, o cuando hicimos Ballers, ¿no? Con Dwayne Johnson. O sea, son momentos de la compañía que llegan grandes noticias. Y para nosotros la noticia de que BuWizz haya realizado este espectacular réplica del Spano con la tecnología que habéis incluido ha sido fantástico. Fue una noticia de las que realmente impactan y de las que realmente nos llenó de emoción. Estamos muy contentos. How much weight? 4.3 kilograms. Okay. 4,500 bricks. Well, a bit less. 4,000? 4,500. Almost 4,000. 4,000. Wow. 15 motors. 10 motors. 10 motors? 10 For motors drive. just for drive. Because 10. it's V10, you know? Wow. And then one motor for each door. One motor for the And the wing. door is That's with... separate. Yeah, motorized everything, also the spoiler. Yeah, everything Yeah. works.
And We're gonna show you. Pistons on the You will see. Ah, yes. I see the pistons. Mira los pistones. Creo que funcionan, ¿no? Is one engine with the motors, with the pistons running? Yes, everything. And the suspension also. It has suspension. Really, really, it's very, very, very nice. Incredible. I can. Hostia. It's yeah, these are just if you driving so you don't scratch. This the is floor. the scratch part. So you destroy just this. Yeah, Ah, so, okay. So you only destroy this and you can replace it. so you don't scratch the floor. Very nice. Oh, it's very hard work. Incredible. And you can see all the lines. Yeah, it's the same. Because it's very difficult to make lines which are not straight with Lego, because normally Lego is straight. And Straight your and car is blocky. not straight, No, it's no, all no, no, lines. it's, but it is not easy. It's not. It was not easy for Jerry to make all these lines. And to replicate the lines of the real car. And this line and this line and all the lines. The curvature of the roof. Yes. Has the curvature. It's not, of course, it is not possible in Lego to do exactly because it's It's not a replica, it's yeah, representation. but it's But it's he's very good. Yes. Estoy acojonado. Thank you to all Thank the you. team. Thank you. It's a beautiful end of the day. Domingo. No, thank you very much. This is the best thing ever. So Domingo, what you're looking at right now is a combination of the Lego model and the 3D file you sent to us. The 3D file you sent to us here is in the blue color. Yeah. When we first got the 3D file, I had to compress it in size first and changed it to a different format. Then I imported it into Blender. In Blender, I reduced the size 8 times. It's the scale, so it's 8 times shorter, narrower, lower. Yeah. And then I used another program to import it into Lego Digital Designer, as you can see here. So the blue file, I mean the blue shapes you see, these are the original. This is the original car, Okay. which I'm gonna show. So this is the original file you sent to us. And if we hide it, and this is the car we made. Inside, you see another file. This inside is the interior file you also sent to us. I'm gonna do it like this and hide. Yeah. So this is the interior file, which we also used for reference. This is the original. Yeah, the original to create the seats, the console, the steering wheel position, and everything like that. So if we combine all of this, you can see how the car looks like. I can also concentrate on the interior, and we can hide a few things. So everything is grouped here, so we can hide things we don't need, so you can see a better view of the interior. So you can see how well, for example, the steering wheel, the Lego fits to the original, you see, and things like that. It's very close. It's Yeah, it's very close. It was quite hard to get everything right. Now, another thing I wanted to show you was the way the engine, the motors, and the rear axle is made.
Now, the real car uses a V10 engine, Yes. and we wanted to kind of replicate that by using Wow. 10 motors. As you can see here, there are 10 of these motors used. So they are arranged in such a way that they are driving this gear, this small gear. Yeah. So these two motors drive this big gear, this drives this small gear. And then you also have these two motors drive this gear. And we have also one more motor here. So it's 3 motors this gear, 2 motors this gear, and then they all meet at this gear. And then the power is sent through the CV joints To the the wheel. wheel. So we have independent drive Incredible. left and right wheel side. This design is nice for me for the next electric car. It's possible, but Yeah, of course. it's totally electric engines. Yes, and in electric cars you can have a much smaller. We can engine. collaborate with the next project, the Spano electric project. Sure, we can make a mock-up, a Yes. scaled mock-up, let's say 1 to 10 or something like that. Yes. And to power and control everything, we are using BuWizz bricks. So we are using 4 in the rear section, and there's a 5th one in the back. And the 5th BuWizz is also used because we can change the color of the ports. It's also used as a rear red light. So this is how we power the replica we built. Incredible. Of course, there are also many other details, but one of the biggest things we also had to do were the wheels. The wheels were designed in a 3D program, and they had to be designed in such a way that they could be interfaced, connected to the Lego pieces. Okay. So this is the design. It's a bit older design, but yeah, this is the basic design. And we had to be really careful with these pins because the tolerances had to be good. If the Yes. tolerances were too tight, you might put the wheel on, but when you try to remove the wheel, you would just pull out the bearing. The 3 holes. Yeah, Yes. and if it was too loose, it would just fall off. So this is one of the wheels. Yeah. It's 3D printed. It's From very nice, very light. Very light. It's 3D printed from a very strong material. It's almost as And we strong can as see ABS. Yes, you can see the 3 pins that the are 3 folded. pins to enter. It's very incredible, but all is very smaller than the original cat. Yeah, it's smaller, but the same basic principles are still the same. Same size in the proportion. Yeah, you need suspension, you need drive, you need CV joints, you need the engine. Even if you check the, I'm just gonna hide a few things. I'm gonna select the front axle and hide everything else. If you check, the front axle is at an angle. Yeah. So it's around 5-degree angle. I'm not sure how the angle of the original is, but this way the model tries to keep straight when the wheels are not turned. Yeah. So it's not straight, but it's slightly tilted Yeah, backwards, just like the real car. So it's there the is same. It's like the similar movement, similar geometry. geometry. Yes, and Yes. we are This using is like the advance of the geometry Mhm. from the suspension. and the suspension on all 4 wheels is double wishbone. Yes. And we are using, in our case, for Lego models, we are using 2 rods for steering, so it's a bit more stable because Lego parts have a bit more play in them. There is more. But other than that, the principles are the same. Double wishbone suspension, drive, steering, All the parts. everything is basically You the need same. to create a very really new machine for you can run with the BuWizz car. Yeah, and it was quite. This was actually my first such big project. This is the first time I used a 3D reference to make a replica of a real car. Real car. Yeah, Mhm. and it was a good learning experience, and it helped me a lot. Without the 3D model, the whole design process would be much longer. Congratulations, but it's a very good job. Thank you It's very incredible. much. Thank you.
it was a pleasure. It's a pleasure for me. So, what we have here, this is the drive. Okay. This moves the car forwards and backwards. Then we have the doors. So, the left side and the right side. Okay. And then we have this button. This button is for the engine. Okay. And finally, we have the spoiler. So, if you move spoiler just a bit, it goes up. If you keep moving it, it tilts and it acts like an air brake, just like the real thing. And finally, we also have the steering. So, you can steer when you drive. You can also see some data here. So this is the accelerometer. So when you go into the corner, you can see how many G-forces you're pulling. And we have statistics for the motor currents. So how much current each motor is drawing. Okay. Now the lower two each of these are the drive motors. So if I, for example, hold the here, you can see how the current is increasing because the model wants to drive and it's pushing. So it also registers the maximum of each current. Okay. So basically this is it. This app, we are using this app for all our customers, and this app allows each of our customers to make their own profiles and share them. Incredible. You can see that it's very, the chassis is very rigid. It doesn't Very bend. strong. You can try bending it here, and it's Stronger. very strong, yeah. So I think this is it. You can try driving it a bit, Yes. and of course you can let your boss drive it. Claro, es que me está tirando ahora. Just like the real car uses 10 pistons, our model uses 10 motors powered by 5 BuWizz 3.0 Pro controllers. How do you compare the performance of GTA Spano car and the Lego brick model? Realmente es ya lo he comentado, es una pieza de ingeniería de alto nivel. Combinar todos estos componentes para hacer que con tantas piececitas pequeñas unidas, tantos motores, controladoras, electrónica, todo funciona y funciona con la calidad que está funcionando, es increíble. Estoy seguro que va a ser un éxito, que todo el mundo va a apreciar el trabajo de BuWizz en este espectacular coche y que va a ser un reconocimiento mundial a un muy duro trabajo. The problem is Spano, because it's too low. Why not you can put the glue in the parts for more stronger? I could glue the parts, of course, but usually when you build Legos, you don't glue the parts. This is more a philosophy, you know. If you put glue in the parts, you know, then it's, you know, you cannot take it apart. So some people, you know, your neighbor don't like the glue.
Let's see, did we scratch it or did the pins do their job? You see? Otherwise, this would be scrapped, right? And it's doing well. Yeah. This is the protection. Yeah. It's incredible. After movies, TV shows and video games, you are now entering a world of building toys, and your model is currently the fastest 1:8 scaled Lego Technic model in the world. How do you feel about it? Bueno, para mí es un orgullo, evidentemente es un orgullo tener una representación de mi GTA Spano construido por BuWizz y es increíble que hayáis llegado a hacer algo tan espectacular. Evidentemente sigo estando muy contento y muy feliz de tener este producto en mis manos. Now I'm gonna show you what our product, this is the product, this brick. Yeah. Yeah. This is the thing It's not very shining much here. to see because basically this is hidden in the background, right? This is not in the foreground, and This it is- you can has turn it on. And this is the thing that's It shining has here. Electronics inside and the battery, and then of course, yeah, integrate this. yeah, And and it's because Bluetooth. Lego solution is. I need 2,000 or 3,000 like this for my car, for make the electric Yeah. car. You know that he made 2 years ago. He made a go-kart like this size, and he could sit inside and drive, actually drive. And a lot of work for this is also in here. So the software. The I think application. it's a lot of. I mean, same with your car. It's not just the car. It's also the tuning and the software and everything. These are the motors we are using for driving. So we're using 10 of this. And as you can see, it's a very special design because you have 2 shafts that rotate and you can put axles through. In normal Lego motors, you cannot put the axle through. Because you can put the axles through these motors, you can put as many as you want on one axle. And because there are 2 outputs, you have the inner one spins fast with a bit less torque, and the outer one spins a bit slower with more torque. More torque. So you can You can choose what you want, and it's very useful. In our case, we use the outer one, and then we used a 40-tooth gear to 24-tooth gear. That gives us a 1.6666 gear ratio, and this means that we're using more torque, but then we are accelerating, so the wheel has slightly less torque but higher speed, and all 5 are geared that way. We made a faithful representation of your model, including superb detailing. Did it meet your expectations? Ya, realmente lo llevo diciendo toda la entrevista. Para mí es un orgullo tener el primer Spano, por favor, que nadie lo toque, porque es algo que voy a llevar con mucho orgullo, que vamos a mostrar a todos nuestros clientes y a todo el mundo, porque realmente es una pieza excepcional. No me canso de verlo, porque siempre encuentro nuevos detalles, nuevas características increíbles. Fue toda una sorpresa y evidentemente lo vamos a mostrar con gran orgullo, porque para nosotros es un grandísimo placer poder tener la primera unidad. Now that you are the owner of the unique GTA Spano made of Lego bricks, how pleased are you with it? Do you already have an idea where you are going to display it? Para nosotros ahora mismo es un grandísimo trabajo y va a acompañarnos siempre, por supuesto. Va a estar en un lugar preferente en nuestras instalaciones y va a venir con nosotros para mostrarlo al mundo en todas las grandes exhibiciones que podamos llegar a presentar los nuevos GTA Spano y los nuevos productos que creemos, porque en cualquier lugar del mundo es un orgullo para nosotros poder mostrar vuestro trabajo de BuWizz, y realmente va a acompañarnos a muchos sitios. Vamos a preparar un buen box para él de trabajo para poder viajar junto a nosotros a muchos lugares.
what can we expect from GTA Spano in the future? Bueno, ahora mismo estamos volviendo a crecer, volviendo a nacer, tenemos un futuro increíble, tenemos muy buenas expectativas y muy buenos proyectos que pronto vamos a mostrar al mundo. Evidentemente queremos acompañaros también en vuestra aventura, queremos ayudar a que BuWizz pueda mostrar el increíble potencial, la tecnología electrónica que incluye este modelo a escala de nuestro GTA Spano, y por favor os pedimos que nuestros siguientes modelos también tengan siempre una representación BuWizz, porque vamos a utilizar vuestra imagen en todo el mundo como parte de nuestra tecnología. Thank you very much. For me, it's a great pleasure to take your car. Now it's my car, but yes, it's from today he has in my heart. He has in my heart, and I love this car. I love your project, love your job, and many thanks for this. I am loving this now. Yes, I have to. I have two dreams, 1 and 2. I have to congratulate our team. I have to congratulate Jerry and Rabbit and Tihomir for making all this happen. Thanks a lot of all the team from BuWizz. Thank you.